Shall we get going? Good evening, everyone. Chào quý vị. Let's continue investigating Master YongHua's teachings. Tiếp tục nghiên cứu cái lời dạy Ngài Tiến Hóa. Lăng Yên Kinh上有一位尊者，月光童子。 In the Shuragama Sutra, there was an honored one, pure use moonlight. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một vị tôn giả gọi là Nguyệt Quang Đồng Tử.他修行啊，这个水病，修行水病，他就观想他，总想这个水，想来想去呀。 He practiced this water samadhi. Practiced water samadhi. He always contemplates this water back and forth. Ngài tu hành thủy định, Ngài lúc nào cũng quán tưởng về nước, tưởng tới tưởng lui. 他自己这个身体都变成这个水。 入这个水光定，变成水，他在一个境识。His own body becomes this water, enters this water-light samadhi, becomes water. Thân thể Ngài biến thành nước, nhập vào thủy quang định, biến thành nước. You have a problem with this? Yeah, that's what people's typical reaction. Is this for real? Hỏi cái vị có tin chuyện này không? Huh? Yes, internet has a question. How did he become water when he enters samadhi? Try again. How did he become water when he entered samadhi? How? It's pretty cool. That's what happens when you cultivate this. That's what he says here. The details are all in here. Quan想水，想来想去。See? 他总观想这个水。 想来想去啊 So if you want to become water, you can do this as well. I'm not sure what kind of water it's going to be, but could be very turbid water, gray water. Cứ quán tưởng nước. Quán tưởng lui, quán tưởng tới. Okay, that's what it takes. Okay, this is from the Shuragama Sutra. They never lie. Từ cái kinh Chú Lăng Nghiêm, nó hoàn toàn is totally accurate. Yes. This is my first reaction. Is this for real? Really? You contemplate, you come water. Yes. Is it possible that the Shuragama Sutra says water, but more like metaphorically speaking, or is it like really water? How many kinds of water are there, sir?
one type of water. When they talk about water here, is contemplating the water element. Thank you very much. In the universe, there's 4 great elements. Trong cái vũ trụ mình nó có 4 cái tứ đại. Okay, the water element, the earth element, the fire element, and the wind element. Okay. Thành ra trong cái vũ trụ mình có cái tứ đại là thủy đại, hỏa đại, phong đại và thổ đại. Okay, so you think about it. Everything that appears here is made of, it consists of these 4 great elements. Mỗi cái trong cái mọi vạn vật đều có 4 cái tứ đại trong đó. Okay. So this person here, this Bodhisattva specializes in contemplating the water element. Thì ngài Bồ Tát này chuyên môn là cứ quán tưởng về cái thủy đại này. Okay, meaning that he contemplates this day and night, có nghĩa là quán ngày quán đêm. Yes, question. If we contemplate Buddha, can we become Buddha eventually? Yes. You contemplate Buddha, can you become a Buddha? Yes, you will become a Buddha. It might take a little bit longer though. Elements is a little bit easier. Mình quán Phật, mình thành Phật, đương nhiên thành Phật rồi, nhưng vấn đề là nó hơi lâu hơn tí thôi. It takes quite a bit longer. Because Buddha is a lot more pervasive than the water element. Lý do là tại Phật mà nó ở khắp mọi nơi, còn thủy đại vẫn còn thua Phật như thường. Okay? The young people are always looking for shortcuts. Người trẻ khi nào cũng kiếm cái đường tắt hết đó. And that's why I know why you're interested in our Dharma talks, because we give you so many shortcuts. Và nó thích nghe cái pháp mình là tại vì mình nghe nhiều cái đường tắt quá. Okay, it's because we need to go a little bit faster than the Chinese. Mình phải làm lẹ hơn tí. Otherwise, there's not enough time for you to become enlightened. Không phải là lẹ để quý vị đắc giác ngộ. So it's kind of cool here that this Bodhisattva contemplate water constantly. Thành cái ngài Bồ Tát này cứ quán cái đại thủy đại như thường. And that's why whenever he enters this water samadhi, his body becomes water. Thành mỗi khi mà ngài nhập cái thủy định này là cái thân ngài trở thành nước. Yes. So when this person exits samadhi, can he return to be a person again? After he exits samadhi, he becomes the ocean. Hỏi là sau khi mình xuất định coi trở thành người được không? Tôi nói sau khi xuất định nó trở thành đại dương. Okay. But for you, it's probably you become a cup of tea. Trình độ với cô này hỏi là lúc mà sau mà xuất định này trở thành một cái tách nước lại. Okay? Any other questions? It's so cool. I mean, this is the only Shrangama Sutra where to talk about these fantastic states. Đại thừa mới có những cái chuyện nó ngộ như vậy thôi. Okay? All right, continue.变成水，他在一个净水里用功修行。他有个小徒弟呀，他要
岁的那个小徒弟。 One day he was practicing, cultivating in a quiet room. He has a little disciple, about 11-12 years old disciple. Một ngày nọ, Ngài ở trong tĩnh thất dụng công tu hành. Ngài có một người đệ tử khoảng 11-12 tuổi. 不太明白这个道理。有一天，他就想去见他师父。 Who doesn't really understand this principle? One day he wanted to see his master. Chú không hiểu rõ đạo lý nên có một ngày chú muốn đến gặp sư phụ. 看着师傅这个门在里边锁着呢，他把窗户看一看，他师傅不在这个房里边。 He saw his master's door locked from the inside. He climbed the window to take a look. His master is not in the room. Thấy rằng cửa phòng sư phụ bị khóa nên chú ta leo lên cửa sổ nhìn vào. Sư phụ chú ta không có ở trong phòng. 房里头都完全变成水，他就很调皮的拿起一个小石头块呀，就掉到这个水里去。 Inside the room has totally become water. Then he picked up a small stone, naughtily, and dropped it into this water. Trong phòng hoàn toàn biến thành nước. Chú ta nghịch ngợm nhặt một viên đá nhỏ và ném vào trong nước. 掉到这个水里，这个水呀，就响了一声。他认为很好玩的，但是他走了。 Dropped it into this water. This water made a noise. He thought it was funny and walked away. Đá rơi vào nước. Nước này thì phát ra một tiếng động. Và chú nghĩ nó thật vui. Rồi chú bỏ đi. It's kind of funny that the body becomes water, but then water doesn't come out of underneath the doors and. I don't know about this. It's kind of weird that the room is full of water, but there's no water under the doors. Cái phòng đầy nước mà nước không chảy ra ngoài cái cửa, I mean the khe hở của cửa. Okay, and then so this boy here throw in a small stone. Nó thảy cái nước ấy nó plum, and made a noise, a water noise. So the water is real, but it doesn't flow out from underneath the door. Nước thì thiệt, mà nước không chảy ra ngoài. It's kind of cool. Huh?熟了，他师傅就出这个水光镜了，然后这个肚里边呢，就觉得很不舒服。他自己一观察。 Walked away. His master exited this water-like samadhi. Then inside this belly felt very uncomfortable. He himself observed. Sau khi chú ta bỏ đi thì sư phụ của chú xuất thủy quang định. Ngài cảm thấy trong bụng rất khó chịu nên Ngài tự mình quan sát. Investigate it, not observe. Vancha is investigate. It's okay. It's no big deal. I don't want to give too many details because then the people would be
too eager to practice his water samadhi here. À, 这有一块石头，在肚里。他说：“怎么会有一块石头呢？” There is a stone inside the belly, he said. How come there is a stone? Có một hòn đá trong bụng. Ngài nói làm cách nào mà có hòn đá ở đó? Bà小徒弟叫进来，问他说：“你方才到这儿，想来见我来了？” He called in the little disciple, asked him, "Did you come over here wanting to see me earlier?" Ngài bèn gọi người đệ tử nhỏ đến hỏi, lúc nãy con có đến tìm gặp thầy ở đây không? 是啊，我叫这个门里边锁着，我把窗一望，里边满地都是水。 Yeah, I called from this door. This door is locked from the inside. I climbed the window and took a look. There was water all over the floor inside. Dạ, đệ tử gõ cửa nhưng cửa bị khóa. Con leo lên cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy bên trong toàn là nước. Then this pure youth Moonlight said, "Oh, then what did you do?" Nguyệt Quang Đồng Tử nói, rồi sau đó con làm gì? Be careful, this pure youth here. You know what pure youth means? Đồng tử. Yeah. This means that this person cultivated at a very young age. So he's very pure. Đồng tử có nghĩa là cái người này tu từ lúc nhỏ, thành ra người rất là thanh tịnh. But he's actually very old. That's why Zunche is venerated. So he's actually pretty old. The pure youth is a form of practice where these people are very, very pure. Đồng tử là cái người mà tu từ lúc nhỏ tuổi, thành người rất là thanh tịnh, tu dễ hơn. It's a lot easier to practice when you're a pure youth. Go on. He said, 我用一块石头掉到这个水里，然后我也走了。 He said, "Oh, I took a stone and dropped it into this water and left." Chú ta nói, con ném một viên đá vào nước, sau đó con rời đi. Thì他师父说，等一等，这个门呢，我把它开开的，你再来看看，如果还是有水的话，你把这个石头捡。 Then his master said, "Wait for this door, I will open it. You come to have a look again. If there is still water, you pick out this stone, take it out." Sư phụ chú ta nói, đợi ở cửa này, một chút nữa thầy sẽ mở cửa, con đến xem. Nếu như vẫn còn nước trong phòng thì con lấy viên đá ra.
又入这个水光定。他这个小徒弟呀，又来到这一看。This pure used moonlight entered this water-like samadhi again. This little disciple came to have a look again. Sau đó Nguyệt Quang đồng tử nhập thủy quang định, rồi người đệ tử nhỏ quay lại xem. Quả然这个房里头完全是水，他家里那块石头还在那里。And sure enough, this room is completely filled with water. The stone he dropped is still there. Quả nhiên thấy trong phòng toàn là nước, viên đá cậu ta ném vô vẫn còn ở đó.于是乎，他把这个石头拿出去了，拿出这个月光。Therefore, he took out this stone, took it out. Cho nên chú nhặt lấy viên đá ra khỏi nước. 当童子啊，再出定呢，咱们这个石头就没有了，不晓得肚里头有一个石头在那照着。This pure used moonlight exited the samadhi again. This stone was gone. Thus he did not feel a stone in his belly, swelling there again. Nguyệt Quang đồng tử xuất định, viên đá không còn nữa, nên Ngài không cảm thấy viên đá ở chỗ sưng ở trong bụng nữa. 所以说，修行，你只要专心致志，你。Therefore, to cultivate, you just need to devote your mind to it wholeheartedly. Cho nên nói, bạn tu hành cần phải chuyên tâm nhất trí. 修什么法都会成就的。有的修火光嗓内，变成火。No matter what Dharma you practice, you will have achievements. Some practice fire-like samadhi, becomes fire. Bạn tu bất cứ pháp môn nào cũng sẽ thành tựu. Một số người tu hỏa quang tam muội thì biến thành lửa. 但是可不能烧东西的火，因为是它这个自性这个火变成自性的火，不会伤其他的东西。 But can't burn stuff. This fire, this is because this self-nature, this fire becomes self-nature fire, then won't burn other stuff. Nhưng ngọn lửa này không thể đốt cháy thứ gì. Tự tánh này, lửa này biến thành lửa tự tánh, nên nó sẽ không thiêu cháy những thứ khác. Question. To do something wholeheartedly, does that mean to set your mind in one place to be single-minded? To do something wholeheartedly, does that mean to set your mind in one place to be single-minded? I don't know. She only translated transient is concentrated. True. I don't understand the true. What's the meaning of the true here? This one. What's the meaning of that in Chinese? Devoted. What does it mean? Qi. Okay, what does it mean? Rich.
Let me see. True. Okay. Trí. Trí. Nhất trí. Trí. Okay. That's arrive at. Okay. Trả lại đưa về. Okay. Okay. So chu here is the Chuan-xin. Chuan-xin is the single-mindedness. Okay. Chu is resolve to extreme resolve. It's not arrive but extreme. Yes, no bad. It sounds like when the pure youth turns into water, the water doesn't act like water normally acts, but he also doesn't have consciousness, because when he arrives back, at least he seems to not know where the stone came from. Okay. Câu hỏi là cái nước trở thành nước là nước nó không có cái thức. This water here is the water in your self nature. Okay, it appears the water has characteristics of water, as we see it, as we mortals, ordinary people see it. But actually, furthermore, it has characteristics of the water from a self nature as well. So perception-wise, it looks like water, but actually it's water from a self-nature. Okay. Cái nước này á, là nước của cái tự tánh mình, có nghĩa nó có cái bề ngoài nó giống như nước, nhưng này không nhiều hơn nữa. It has a lot more. Okay, that's why it doesn't flow underneath, and you can open the door, it doesn't flow out. Okay, because it's self-nature. He says, when he sat there, he said, I'm meditating in this room. So that's why this thing is contained within the room. Lúc mà cái ông Bồ Tát ông ngồi ông thiền thì cái ông nói là cái tâm ông nói là tôi đang ngồi thiền trong cái phòng này, thành là cái thủy đài này chỉ trong cái phòng này thôi. He only fills up this room. Yes. So when he's asking the disciple about what did you do? Did you put the stone in? Does he know that when he's in this self-nature water? I guess that's my question. This the master here have consciousness when he's in the water and he's just? But so this is samadhi. In this samadhi here, he's basically has no more consciousness. He's basically unaware of it. Okay. Khi mà nhập cái định là nó không còn cái ý thức được là cái gì nữa. He has no more even consciousness. He's the water even. Không còn cái ý đức nữa. Ngay mình trở thành nước ông cũng không biết nữa. Yes. Question in the back. Yes? No? It's kind of cool. Yes, sir. All the Catholics are interested now. Only in Mahayana we have this kind of thing, sir. I mean, for us, miracles we don't call these miracles. We call it daily occurrences. You go meditate in a room and you become water. Okay? No one knows about it. Except for this small novice here, who's forbidden to talk about it. Ngài nói Phật giáo mình như vậy đó, mình thiền, mình ngồi thành nước, mà không có gì mà ghê gớm, mà không có cho phép đệ tử đi khoe khoang, nói cái này là cái chuyện kỳ dị. Okay? Yes, sir. Question. Okay, my question is that he was able to
become water because of his faith or because he was enlightened? He became water because of his never mind by enlightenment, because of his samadhi. It is water samadhi, water light samadhi. If you enter the samadhi, your body becomes water. Okay, it doesn't help you to discuss his enlightenment or not. But this form of practice here is that when he does his contemplation, he will enter the samadhi, and then his body becomes water. All right? So this is a form of attainment, his level of attainment, this particular way of practice, this form of practice. He gets to the point where actually his body becomes water. And you're right, he's enlightened. A level, this is very high level, way beyond us ordinary people's imagination. Okay, but we talk about it because we too can do this. We practice as well. Cái trình độ định lực thôi nó trở thành cái nhập định cái trở thành nước. Thành cái trình độ định nó rất là cao. Ông có người hỏi là có phải là người giác ngộ, thì nói thầy muốn đòi bàn chuyện giác ngộ, thì thiệt ra là nó thật là trình độ định là cao lắm. Trình độ nó this is way beyond a fourth stage arhat. Nó cao hơn tứ quả là hán nhiều. Okay. Because now you have the key word is water, the self nature. So very good guess. He's enlightened. Ông này ông thông minh, very smart guess. Ông rất là thông minh. Khi mà dùng chữ của tự tính mình là tự động, nó vào cái trạng thái của cái vùng của giác ngộ rồi. Okay, the range of enlightenment. Okay. Okay. All right. Any other questions? Okay. Going back to 109, the question is about wholeheartedly. What does it mean? Okay. Câu hỏi cái dịch nó hơi trật, nó hơi không chính xác. So I would translate it differently. I would because for the sake of the Westerners, we need to be more precise and stick to the original Chinese teaching. Okay, so in this case here, Chuan Xin is to be to concentrate or become single-minded. Okay, and then Chu Chu is with extreme resolve. So for example, tâm nhất tâm và là cực và trí trí, meaning that you Chuan Xin is you contemplate quan xiang, Chuan Xin you quan xiang, you contemplate that thing alone. Okay, gọi là quán tưởng. You quan xiang shui. You only contemplate the water element. Okay, quán cái thủy đại. And then chu trí chu means that your resolve is extreme. Okay, so this what is the difference between Chuan Xin and Chu? Cái sự khác biệt giữa chuyên tâm với trí trí là sao? Chinese people help us out. But and Koreans, you can help us out too. You understand this term, it would be so cool. Yes. The resolve meaning you want it extremely, very much, or extreme resolve, yeah. Resolve is wanting, right? Wanting. Yeah, it's just true resolve.
Yeah. Okay. Yes. 智 is 极致, it means maximum limit. Maximum limit to the extreme. Okay. Chu is extreme. Chu is resolve. Okay. So the Chinese are helping out. Yes. Red in the back. Resolve might be will, like as in je is will, I think. A will. Yes. So extreme will. Yes, It's extreme not about will. just desire. It's not Yes. desire, it's will. It's will. Yes. Will it. You will it. Okay. The resolve is actually the will. Okay. It's not thinking anymore. It's the will. I will it. Okay. So you make it happen. Okay. Contemplation, you only think about it. True resolve is I want to make it happen. Okay. Thành cái nhất tâm là mình. Okay. So this is what the Dharma door requires. This is the method requires you to transcend, is to single-mindedly think of the great water element. Okay. Và thành cái pháp môn này đó là nhất tâm đó, là mình chỉ quán tưởng tới cái thủy đại thôi. You only contemplate, think about the water element. Okay. And then true và xong nhất trí trí is to the extreme, and the resolve is that what is resolve here? Resolve is that the resolve is that I would not be distracted by anything. That's why they need to have both. That's why the Chinese use both. Thành ra cái trí này là mình nhất quyết là mình phát cái nguyện là mình sẽ không bị cái gì nó chuyển thối mình. Okay. Yes. Tianguo has a separate question. I'm sorry? Tianguo has another question. Who? Tianguo. Oh, Tianguo, okay. A Chinese person has a question, yes. Two questions. Is the ninth samadhi only for Buddhists, and is it out of reincarnation? That's one question. What? Is the ninth samadhi only for the Buddhists, and is it out of reincarnation? The ninth samadhi is what we call arhatship. Okay? That's my Americanization of the Chinese teaching, because they only stop at 8th. And then for us, after 8th, the really significant, worthwhile for us is 9th. We don't bother with anything in between. Cái cửu định đối với thầy là cái đó là cái phương tiện. It's my experience, our temple's experience, to mention the ninth samadhi, to sort of set the level, next significant level. Because for the non-Buddhists, they stop at 8. They can have no way of getting beyond 8. Yeah. Hỏi câu hỏi là cửu định là sao? Thầy nói là cái phương tiện này dài. Cửu định là nói về cái tứ quả La Hán. It turns out that I remember when I was a novice at the CTTB. Lúc hồi nhớ thầy mà còn say di ở Phạm Ngọc Thành. I was very frustrated. Hồi đó thầy rất là bực mình. Okay. I gave up everything to learn meditation. Thầy bỏ hết tất cả đi học thiền. My master died on me. Ông thầy ông chết. Okay. And then he said, you monks are supposed to train the younger generation. Ngài Tiến Hóa Ngài dạy là mấy cái người sư thì phải dạy người lớn thì dạy tụi trẻ. So I heard that. I was very happy. So I went around and asked the monks, what does it mean? How do I meditate? What am I doing wrong? Thầy hỏi mấy ông thầy là tôi tu trật chỗ nào, tôi thiền ở sao, phải làm ở sao? And no one would give me, they all give me different answers. Mà ai cũng trả lời loạn xà ngầu với thầy hết á.
And so I was very frustrated, and I have this thirst to look for, and then I asked for transmission of the four two hands and eyes. They refused. They said, no, we're not going to give it to you. They xin là được truyền thủ nhãn, nó không cho. So I was very frustrated. Thầy rất là bực mình, and not only frustrated, very very hungry to learn about how to cultivate. Thầy rất là ao ước được học cái pháp môn gì mà tu. Okay. And because no one would tell me anything, so I asked about precepts. They didn't explain precepts. I asked about meditation. They gave me a Chinese paper on meditation. Thì đó thầy hỏi đọc giới thì nó trả lời không được. Hỏi phương pháp thiền thì đưa thầy cái bài dạy về thiền mà từ chữ Tàu. That's the case. So why do I bother asking you? So there's this man here, this monk here from Taiwan. Có một ông sư người Đài Loan tới. And he came and very suave. Ông này Đài Loan tới. And he nói ăn ngọt ngào dễ sợ lắm. Khéo léo dễ sợ. He spent a lot of time talking to me. Spending time with me, ông nói chuyện với thầy. But unfortunately, his English is very limited. Cái tiếng Anh ông yếu. And my Chinese is, on the other hand, my Chinese is also very limited. Tiếng Tàu thầy quá ít. One more frustration is I wanted to learn Chinese, and there's no one who would teach me Chinese at all at that city on 10,000 Buddhists. I was teaching them English, but no one was really teaching me Chinese. Hồi đó thì muốn học tiếng Tàu nữa, thì không ai dạy tiếng Tàu. Thầy dạy họ tiếng Anh, họ không ai dạy tiếng Tàu. So very frustrated. This guy came along, says, I'm from Taiwan, and I've been a monk for 10 years now. I've been a bhikshu for 10 years, so 10 năm. I said, so how do you practice? Hỏi ông tu sao? This guy says, I can see the Buddha's light all the time. Khi nào tôi thấy được cái ánh sáng của Đức Phật. I said, will you teach me? Thì hỏi ông dạy tôi không? Okay, he said, yes, I will teach you, but I have to find someone who translate for me. I cannot I cannot teach you through this American monk because his Chinese is not good enough. Nói tôi dạy ông, nhưng đều tôi sẵn sàng dạy, nhưng đều ông nói là không thể dạy qua ông thầy người bên Phạm Vật Thành được, tại cái tiếng Tàu ông thầy người Mỹ nó còn yếu quá. So I didn't know what to do. I was waiting, and then later wasn't long after he thought he would want to take me on and teach me, that he had to run back to Taiwan to take care of his family. Để không bao lâu sau là bị đuổi rồi. So basically he was evicted from the CTTV. Okay. Everyone liked him, but he doesn't belong because he's really a fake Buddhist. Ông này người ta ai cũng thích ông này là thầy giả. He's basically, later I realized what he's bragging about is that he's only 8th samadhi. Để sau này biết he's just externalist. He's really not practicing Buddhist practices at all. Sau thầy mới biết, nhìn lại mới biết là ông này chỉ là tu pháp của ngoại đạo. All these Taoists and these the Taiwanese have many monks who practice. They wear monks' garbs, or they practice non-Buddhist practices. Too many of them. Bên Đài Loan có nhiều ông sư mặc áo cà sa nhưng đều tu pháp ngoại đạo. Okay? And when they do that, all they can reach is this 8th samadhi. Thì ông này, mấy cái người đó tu như vậy
đạt được bát định, which is a lot better than most Taiwanese monks already. Okay. Đương nhiên như vậy là khá hơn đại đa số những người bên thầy Đài Loan này. But they cannot go beyond 8. Họ quá cái bát định không được. Because they don't know how. They have no technology to do that. Tại vì bên ngoài đạo người ta có cái phương pháp. There's no way for them to get up there. There's no knowledge for them to go beyond that. So they have all these things. They see light. They have tricks here and there. But that's to us Buddhists is no big deal. Ở đó họ có những cái khả năng này, khả năng nọ. They are impressive to lay people. For us Buddhists, we are totally unimpressed. Đối với người bình dân thì người ta tin, ta nể mấy cái chuyện này. Bên Phật giáo mình không có gì, it's not a big deal for us Buddhists. So that's why when I started teaching, I named the Arhat Samadhi as a ninth Samadhi. Sau khi thầy dạy, bắt đầu dạy, thầy mới nói là cái định mệnh Phật giáo mình là có cửu định. Is to differentiate between 8 and 9. And because up to 8 is non-Buddhist. The non-Buddhists can get up to 8, but they have no way to get to 9. Để thành này phải chế ra cái danh từ là cửu định vì vậy đó. Ta cửu định là cái trình độ định lực của người A-la-hán, Bích Chi Phật mà bên ngoài đạo không thể nào tới được. Okay. And there's a huge gap between 8 and 9. It's like very distant. There's no comparison between 8 and 9. Thành ra mặc dầu mới 8 với 9 thôi, thì sự giữa 8 với 9 đó, cái sự cách biệt nó lớn vậy sợ lắm. Humongous. Okay? So the method of meditation is that if you have a method, thành cái việc có phương pháp rồi. Okay, you have this practice. Whether you contemplate water, you recite mantra, recite the Buddha's name. Thì quý vị có phương pháp tu luyện, quý vị có thể là quán nước, quán lửa, quán niệm Phật hoặc là niệm thần chú này nọ. Okay, that's the method. But the way you execute has to be transient, true. Okay. Đều cái lúc mà quý vị tu when you practice these methods, these Buddhist methods, những cái phương pháp Phật giáo mình, okay. And again I stress, only Buddhist practices, okay. Will you bring beyond 8? Tôi nhắc lại, có những cái phương pháp ở bên Phật giáo mình có thể đem quý vị tới quá được cái bát định, okay, cửu định và cao hơn nữa. When you practice these methods, Buddhist or non-Buddhist, you need to have transient true. Okay? Bởi vì cần có cái chuyên tâm và trí chí. Okay? The transient is because you focus on this method to the exclusion of others. Okay? And chuyên tâm là mình chỉ chú tâm cái đó, mà bỏ hết tất cả mọi chuyện khác. So far so good. And true is that is basically it means that do not stop until you reach the end of the road. How far can you go? Cái trí chí này có nghĩa là quý vị không nên bỏ cuộc trước khi mà quý vị tới cái mục tiêu cuối cùng đó. Is that clear? That's what ordinary people who meditate, they don't understand. Especially Westerners don't understand this. Đây là cái sự khác biệt rất quan trọng khi quý vị tu thiền. Cái người Tây phương thời đại này không ai vậy. No one explains this to you anymore. You need to understand, you have to go all the way. Okay? You cannot stop prematurely. Những cái pháp môn quý vị đi tới nơi tới chốn luôn. Phải gọi là trí chí vì vậy đó. Okay? Each of these methods, or Dharma door, as the technical jargon we use in Buddhism, Dharma door, will bring you, designed to bring you all the way. Okay, and therefore you need to have this resolve
to go all the way and not stop midway. Okay? Thành những cái pháp môn Phật giáo mình đó, là cố ý đó để cái vị đi rất là xa, thành ra phải có cái trí chí là không nên ngừng quá sớm. Is that clear? So when I wrote a Chan handbook, someone one of the first early comments said, "This is why are we so goal oriented?" Lúc mà thầy biên cuốn sách, soạn cái sách thiền cẩm nang thiền đó, tự tu thiền đó, thì có người trên Amazon đó, ta nói ta bình luận nghe, ta nói tại sao mà thiền mà sao mà gắt gao như vậy, tại sao mà cứ đặt những cái mục tiêu dữ vậy. You go to work. You want to get you want to increase your salary. You want to increase you get your promotion. You go to college. You want to get a degree, and you want to meditate. You just want to take it easy. Then your meditation method is really is not high enough, it's not good enough. Cái vị đi học thì phải có cái bằng, đi làm phải muốn được tăng lương, tăng chức, mà đi thiền lại muốn lè phè. Okay, you're wasting your time. All right? Does it help? This is very important, you know. It doesn't matter, you know. I don't care you practice Buddhist meditation or non-Buddhist meditation. You need Chuan Xin Chu Chu. Okay. Thành cái vị tu bất cứ pháp môn gì, thiền ngoại đạo, thiền Phật giáo đều phải cần chuyên tâm trí chỉ. Chuan Xin is because you need to concentrate on whatever you're supposed to concentrate, and Chu Chu is that do not quit prematurely. Thành ra cái trí chí chuyên tâm là đừng chú tâm, đừng có để cái tâm nó tán loạn ra, và trí chí là đi tới nơi tới chốn. Okay, meaning indirectly, these Chinese patriarchs are reminding us, nói một cái gián tiếp là cái vị tổ sư người Tàu này, he reminding us, whatever Dharma door you're practicing, where do you expect to go? What is your goal? Nói cách khác, như mấy cái vị tổ sư người Tàu này, thầy nhắc lại chúng ta đó, cái vị làm những chuyện này thì mục tiêu cái vị là đi tới đâu? You can't say I just practice because I want to feel good, I want to relax, I want to reduce stress. That goal is too low. It's not even worth being called goal either. It's too small. Nói cái người nói hiện cái thiền, tao nói là tôi thiền để tôi thoải mái, tôi này nọ, thì thầy nói cái đó là cái mục tiêu quá thấp, không xứng đáng gọi là mục tiêu luôn nữa. We don't call that a goal in Chan. Yes. So, Master, can the externalists enter this water samadhi? No, they can't. They can do Chuan Xin Chu Chu, but they cannot. Thì mặc dù bên ngoài đạo ta có thể chuyên tâm trí chí đi nữa, người ta không thể nào tới cái này được. It's because their methodology cannot take them far enough. Tại vì cái phương pháp môn của họ đó nó không kéo họ xa được. All the Taoist practices, all the Jesus practices, all the Qigong practices, all the Tai Chi practices, they can bring you up to 8. That's it. In order to go to 9 and beyond, you have a special knowledge only the Buddhists have. Okay, that's the way it is. That's why the Buddha has to teach us, has to appear in the world and says, unless I teach you, there's no way for you to go beyond what you understand. Bởi vậy cái phương pháp Phật giáo mình phải cần Phật mới hiện xuất thế để mà dạy những cái pháp môn phương pháp tu hành Phật giáo. Nếu không thì cái thế gian pháp này nó chỉ đem cái việc tới bát định, không thể nào thoát được hết. Not possible. Yes. Is it because ultimately the most distinctive difference for externalists, they are not really
returning the light inside, right? Because they always look at some kind of phenomenon from cultivation. No, it's more than that. It's a lot more than that. Cái này phải là vì không quán chiếu. No, not at all. Okay. Give an example. That guy, that phony monk, Taiwanese monk. He says, I see light of the Buddhas all the time. He's very proud of it. Ông nói là phương pháp, như cái hồi nãy tôi nói cái ông sư người Đài Loan đó, mà khoe là tôi thấy cái ánh sáng của Phật Hoài đó. So what's the big deal about seeing the lights of the Buddha? Hỏi ngược lại là mình thấy cái ánh sáng của Phật để làm cái gì? What for? Okay, meaning he's stuck at that. Hắn đang bị kẹt ở đó. These non-Buddhist practices, when they don't realize they're stuck. Number two, even if they realize they're stuck, they don't know how to unstuck themselves. Bên ngoài đạo người ta không biết là người ta bị kẹt. And they're so proud of they seeing the light, or so proud of they're levitating and all those things. It's just, it's never the goal. Bên ngoài đạo ta thích là nhìn ánh sáng, ta khoe được này được nọ. Or you go to Alma, whatever. One of my ex Shamini says he goes to come to India and have this Alma, whatever, that woman hug her and she feel energized and so forth. That's very low level. Because they get stuck on these, they become attached to these insignificant attainments. It would be cool if they can become water like this, that doesn't flow through the door, cracks. Thầy nói là bên ngoài đạo ta có những cái chuyện lè người ta, chứ còn bên này là mình it's so cool that we don't dare tell people. I mean this pure youth doesn't dare tell people at all. He just sits in his room. Okay? All right. Continuing. A question. Yes, Green. 십지가 되면은 보살이 됩니까? 부처님이 되시고 십지까지는 십지 굳이 십지 이랬는데 십지가 되면은 어떤 보살이 되시는지 그게 여쭤보고요. 예. So her question is, when you reach the 10th ground bodhisattva, what kind of bodhisattva do you become? 10th round bodhisattva, you become a very wonderful bodhisattva. You know how hard it is to reach 10th round bodhisattva? How dare you talk like that? 10th round bodhisattva, I could kill just to get there. I'm willing to do anything to get there. 10th ground bodhisattva is huge in Buddhism. Thập địa Bồ Tát là sao? Thập địa Bồ Tát là lớn vậy sao? In Buddhism, you know, to get the 10th ground bodhisattva is just like so hard. Okay, and it's humongous. But when you go to the Pure Land, Amitabha disciples have numberless 10th ground bodhisattva. Thập địa Bồ Tát cái xứ mình là ghê gớm. Here in the South world is a huge deal. In the Pure Land, it's too many of them. Okay, bên Tây phương Cực Lạc nhiều không thể tưởng tượng được nữa. It's like no big deal anymore.
Hmm? All right? But 10 crown Bodhisattva is a very, very wonderful, wonderful achievement. Thành ra cái thập địa Bồ Tát là cái sự thành tựu rất là lớn lao in Buddhism. Okay? It's humongous. All right. Continue. Still more questions? Okay, go. Again, but oh, by the way, one more comment. Excuse me. Yeah. Even though 10 ground Bodhisattva is very high, but for us in Mahayana, it's still not the ultimate. We want to go beyond 10 ground. Thì nhắc lại, mặc dù thập địa Bồ Tát là một cái cảnh giới rất là tuyệt vời, đối với Phật giáo mình vẫn coi là chưa phải là rốt ráo. We need to go all the way to Buddhahood. Okay? Then, because it's so much better than 10 crown Bodhisattva. Là cái Phật quả nó huy hoàng, nó tuyệt vời hơn là thập địa Bồ Tát nhiều lắm. It's no comparison. The Buddha looked at 10 crown Bodhisattva like a baby. Yeah. Phật nhìn thập địa Bồ Tát như con nít vậy đó. How come you don't understand anything? Sao không hiểu vậy? I teach you but you don't get it. Dạy mà không có hiểu. Khổ vậy sao? Lắng眼睛上来研究嘛修行，心要专一，专。 Let's investigate from this Shuragama Sutra. Our cultivation, mind needs to be concentrated. Nghiên cứu từ Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta tu hành thì tâm cần phải chuyên nhất. 专一在灵，分持在地。你这个心要 Concentration leads to efficaciousness, while scatteredness yields no success. Chuyên nhất thì linh ứng, phân tán thì bị che lấp. 是啊，不能专一，用什么功也不会有成就的。 If your mind cannot be concentrated, no matter what effort you apply, there will be no achievement. Nếu tâm không chuyên nhất thì dụng công cách nào cũng không thành tựu được. 你要专一了，就会有所成就。 If you are concentrated, there will be achievements. Nếu bạn chuyên nhất thì sẽ có thành tựu. 也就好像那个猫头鼠、鸡孵卵、笼养猪一样。 It's like cat catches mouse, chicken hatches egg, dragon maintains pearl. Tương tự như mèo rình chuột, gà ấp trứng và rồng dưỡng trâu. 你用功的人，主要要有一种坚固的心，恳切的心，才能与法相应。 You who work hard mainly need to have a type of firm mind, earnest mind, to correspond with the Dharma. Người dụng công quan trọng là phải có tâm kiên cố, tâm khẩn thiết, như vậy mới tương ưng với Pháp. It's not correspond, but to attain a response from the Dharma. The Westerners would
will be more appealing to Westerners is they obtain the response from the Dharma. Of course, when we have a response, it's a form of encouragement for us. As you have a firm mind, a firm resolve, and you are earnest, then you will obtain a response with the Dharma, from the Dharma. Talk too much is leisure interruption. Should continue to work hard. Nói nhiều thành ra vô sự nhàn rỗi. Hãy nên tiếp tục dụng công chăm chỉ. That's the end of chapter 4. Okay, any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Hả? Tà xiển phân. Dạ rồi. Yes, sir, in the back. Just a little comment. I think for Catholics, miracles is every day. So someone turning into water is not a big deal, or like any miracle is not a big deal. It's a big deal if it teaches you something. But I think the main goal for Catholics is the salvation of the souls. Salvation of the soul? Yes. Or people go into heaven. That's basically the main goal of the Catholics. Okay. What does the soul salvation look like? Basically, being able to attain to be going into heaven. And you call it salvation of the soul? Yes. We call it going to the heaven. Yes. See, that's precisely what I meant, sir, earlier about how far do you go? Okay? I mean, the extreme resolve. Okay? But thank you very much for clarifying for us. Ông này cũng nói là bên Thiên Chúa giáo người ta mục tiêu không phải là những cái chuyện kỳ lạ, mà thiệt ra họ muốn giải thoát cái linh hồn của họ. Thì hỏi giải thoát linh hồn là gì? Ông nói giải thoát linh hồn là lên cõi trời. Thì nói đối với Phật giáo chúng tôi lên cõi trời hoặc là lên cõi trời. Còn giải thoát linh hồn là chuyện khác nữa. Yes. In the Christian faith, it differs from the Buddhist faith in that rather than seeing the soul as inherently Buddha-like and good, the soul is seen as inherently bad. I can't think of a better word than that. And so therefore, that is why the soul is bad? The soul is bad. Its natural state is evil. And therefore, salvation... Really? Do you Christian believe that? Catholics believe that too? The soul is bad? I don't think so. No. You know. No, the soul is I don't think so. Good. The Catholics, I believe inherently the soul is good. Yes. But some Christians do believe that the soul is evil. But there's so many denominations and they have different beliefs, so I don't know. Yeah, the denominations I like are the one who says the soul is good. But I never heard that the Christian believing that the soul is bad. Is that for real? Really? It's for you really real. believe your soul ikya? Is inherently ikya. Yeah. Oh yeah. And that's where the salvation comes in. You must be saved. But you don't believe in temptation then? See,
the Catholic says you're good, Adam and Eve are inherently good, but then it's a serpent who corrupted them. There you go. Yes, exactly. Okay? So bên Thiên Chúa giáo ta nghĩ là Adam và Eva thì người tốt, nhưng là vì cái rắn ma nó làm họ hư. Whereas the Christians are saying that Adam and Eve are basically demons. Well, basically, once they fell, in essence, and were kicked from the garden. Yeah, but inherently they're good, though. I'm with you. I'm just telling you. The Christians are confused. I've agreed. Pretty much agreed. I think inherently, even in Catholicism and Christianity, you believe inherently the soul is good. Yes. That's why it's worth saving. Yes? Exactly. Tại vì thầy nói có người nói là về bên đạo Tin Lành họ tin là cái hồn quý vị là ác, thì thầy không đồng ý chuyện đó. Tại nếu cái hồn là ác thì đâu cứu được. If your soul is bad, it's not worth saving at all. That's the point. It's not worth saving at all, but yet Jesus saves you. So aren't you lucky? Oh, I see. You are no wonder you think so lowly of yourself. For us, we think you're Buddha. Yes, exactly. You're Buddha. Yes, sir. I have a Buddhist question actually. What's the ninth level? Ninth level is that you it's a samadhi. It's a state of concentration. Okay. So, for example, okay, to give you an idea of what it means. Okay, from a Buddhist perspective. Please take this with a grain of salt, because I don't think it's a big deal either, okay? But I explain it to you because in Buddhism we have this clear delineation of where you're going to go depending on your level of concentration. Go samadhi, okay? Câu hỏi là cái cửu định là gì? Thầy nói để giảng nghĩa cho quý vị nghe, để giảng cho vui vậy thôi, chứ đừng có nghĩ là cái gì ghê gớm đâu, okay? So, for example, we are in a desire realm because we scattered. It's called zero samadhi. Okay, we scattered. We think of McDonald's chicken, and then McDonald's fries, and then right, Helen, are you listening? McDonald's chicken, McDonald's fries. Yes, that's what you had for lunch today. No fries, only chicken. Oh, okay. Thank you. So for us, we jump from thought to thought. That's called scattered. Cái người mà không định tức là cái người mà không chú tâm được. You ask them to concentrate, they concentrate, and very quickly they think of something else. They can't concentrate. It's called scatteredness. Okay, and then. If you learn meditation, you do something and you sharpen your concentration, you go to the first dhyana. Very precise in a China world, in the meditation world. Our meditation world is very precise. You go to first dhyana, second dhyana, and so forth. Okay? Up to 8th samadhi. And then you stop because beyond, with how Buddhist secrets, you will not be able to go beyond 8th. It's not possible. Okay? And so the Buddhists then have the special technology, special knowledge to go from 8 to 9. Okay? So that's where it is. Now, let me explain to you why we call it going to heaven and not liberation or salvation. Okay? Thầy giảng là bây giờ thì do ông này biết là tại sao bên Phật giáo mình không gọi là giải thoát của cái tâm hồn, của cái hồn, mà chỉ là lên quả trời thôi. By the time you die, okay, when my father died, he's a monk. When my father died, okay, no, when my master died, my Vietnamese master died, khi mà sư phụ thầy chết á, okay, he was in big trouble. He's supposed to fall. Okay, ngài bị lâm nạn, thành ra đáng là phải đọa xuống. But somehow he managed to go to the first heaven.
Okay? And that is heaven when you enter. If you die and you, in your last thought, you're able to enter this first dhyana, then you're reborn into this first heaven. Is that clear? And khi mà quý vị chết, first dhyana is called the state of excuse me. When you meditate, you're able to concentrate. The first level of concentration possible for you is called first dhyana. And basically, 100% of our people who come here 3 months are from 0 to 1. It's not even a big deal anymore. Okay? If they come here every week and they come to our way place and practice with us, okay, invariably, all of them get the first dhyana. Our children get there even way beyond that. Okay, very quickly too. That's the advantage of pure youth. Okay, they progress very quickly. You observe that. Thành ra mình nói là cái chùa mình là quý vị tới đây tu với chúng tôi mỗi tuần đều như vậy. And you do your homework, you know, you come once a week, you go back and do your homework, you go first dhyana. That's not even a big deal anymore. It's too commonplace. Okay. Now, it's not true for most meditation centers, by the way. A lot of people that practice, they don't get the first dhyana. Okay. So anyway, so meaning that when you die, and before you die, you enter this first dhyana. Your last thought is enter this first dhyana. You'll be reborn that heaven. Okay. Ta nói khác, nói một cách nó có liên hệ tới quý vị là khi mà quý vị chết, quý vị nhập cái định này đó, okay, thì quý vị sẽ được sinh lên cõi trời tứ thiên vương. It's called the four heavenly kings heaven. All right. And then if at the time of death you're able to enter this second dhyana. Nếu trường lúc quý vị chết, quý vị nhập, I'm simplifying a lot of stuff. There's a lot more going on. I'm just simplifying for you. It's not really what happens. It's still 49 days, whereas a lot of things will happen as well. Okay, I'm simplifying for you. I'm compressing everything. Okay, I'm assuming that if you enter the second dhyana, you'll be reborn into the heaven where the Christian God is right now, based on our Buddhist teachings. Nếu quý vị nhập cái nhị thiền, quý vị sẽ sinh lên cõi trời của Chúa của Thượng Đế. That's where the Taoists called the Jade Emperor. That's where Islam calls it Allah, where Allah resides. Where you folks call it God. Okay, it's that heaven. For us, it's a heaven. We call it heaven. That's why you ascend to the heaven. Okay? In fact, I have one of my ex-disciples, is a Caucasian gentleman whose mother is a devout Christian. And she's a very nice lady. And when she passed away, my disciple, being very cheap and really not a believer, he didn't ask for our help to bring her to the Pure Land, which is much a better place. Anyway, she ended up, and she says, I met her a few times. I like her. She's a very, very nice and pure and kind lady. And she says, I'm a devout Christian. Okay, and my only wish is to go to be with God. She didn't call it being salvation at all. She said, I want to be with God. That's my only aspiration left I have in this life. Okay, thì bà cụ đó, bà nói là bà người rất là tốt, thì gặp bà nhiều lần lắm, vài lần thì thấy bà người rất là dễ thương, người rất là tử tế. Mà bà nói cái nguyện vọng tôi khi mà tôi chết, tôi muốn về với Thượng Đế thôi. And it turns out, so she keeps on thinking, when I die, I will go to the Christian, I want to be with God. Bà chỉ ao ước được về với Thượng Đế.
And when she died, you know where she went? Huh? No. She overshot. She went to a high heaven. She went to heaven number 3, number 4. The God heaven is only number 2. Rồi cái bà chết á, sanh lên cõi trời thứ 3, thứ 4 gì đó. I don't remember. 4th heaven, I think. Yeah. So she, because of her samadhi level, her concentration level. So and a blessing. So she went to overshot. Eventually, she go down to God's heaven. She will find out. But the point being that we understand these things. That's why we tell you, and we tell our people, the Buddhist disciples, that yes, you can go to the heavens by doing these things. Okay, so that's why this is my long answer to tell you why we don't call it salvation, because it's all going to the heavens. When you get the 9th level of samadhi, that's the beginning of salvation for us. Okay, a much higher level. Anh thầy mới giảng là vì hơi dông dài một tí để nói cho quý vị biết á, tại sao mình Phật giáo mình không gọi là giải thoát lên cõi trời, chỉ gọi lên cõi trời thôi. You go to the Christian heaven, Catholic heaven, you live to be about 9 billion years. A very long time. And excuse me. Whereas you go to the 9th samadhi, you basically live as long as you want. Okay? Ngược lại cái vị lên cái cõi trời mà nhị thiền đó của Thượng Đế đó, thì cái vị sống khoảng 9 tỷ năm. Còn cái vị mà sinh được vào cái tứ quả La Hán thì cái vị sống bao nhiêu cũng được hết. Okay. All right? So that's why do not set your goals too low. Thành cái quan trọng thầy nói cái vị là chú ý cái mục tiêu mình nó thấp quá. If your goals too low, like that lady there, she overshot. She overshot the heavens. Cái trình độ cái mục tiêu thấp quá mà tại vì phước nó lớn quá, thì là bà lên cái cõi trời cao hơn nhiều. It's a common place for a lot of the Christians and the Catholics to overshoot the heavens. Yeah, we realize that. But it's a good thing to overshoot the heavens. Yeah. All right. So that's why the Catholics, when they do a lot of charity work and they recite Jesus, like these monks who are in these monasteries reciting Jesus' name and so forth, they tend to overshoot the second heaven. Sorry. It's so funny to us. Yes, final question. We have something to do, right? I don't remember exactly what. But there's some kind of unfinished business for the end of the year. Yes. There you go. Goodbye 2019. We see you next year. Thank you all for coming. Stand up and bow. Huh? Oh, no. Hey. Happy New Year. Okay. Thank you, everyone. 师傅，新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！